లో discuss about the list out the good manufacturing practice. So already మనం గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీస్ గురించి తెలుసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ GMPs is prescribed for manufacturing industries. The significance of guidelines issued under the good manufacturing practice issued for the manufacturing units. Okay, so what is the list out of the good manufacturing practices? So GMC is prescribed for manufacturing industries. So alage the significance of guidelines issued under manufacturing practices issued for the manufacturing unit. So what is the guidelines of the good manufacturing practices gurinchi telusukundamu. Okay, the significance of guidelines issued under the good manufacturing practices issued for the manufacturing units. So what is that? So good manufacturing practice for fish processing లో సో ఈ యొక్క ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ మనకు ఆల్రెడీ క్లస్టర్గా అంటే ఆక్వాకల్చర్లో టోటల్గా మనకు ఫిష్ గురించే ఉంటుందన్నమాట. టోటల్ ఫస్ట్ పేపర్ అండ్ సెకండ్ పేపర్ అండ్ థర్డ్ పేపర్. సో వాటిలో అక్కడ మనకు ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్లో ఇక్కడ మాత్రం మీకు ఏంటంటే పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నాలజీలో సో మీకు ఫిష్ యొక్క ప్రాసెసింగ్, ఫిష్ యొక్క ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్. సో ఫిష్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మోడర్న్ మెథడ్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీకు ఫిష్లో ఇంకా ఏంటంటే ఫిష్ బై ప్రోడక్ట్స్, సీవీడ్ ఫుడ్స్, తర్వాత శానిటేషన్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ లాస్ట్లో ఏంటంటే సో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్లో సో గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో దాంట్లో గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్లో సో దాంట్లో మీకు ఏంటంటే క్యాచింగ్, హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ సీ ఫుడ్స్ విత్ కేర్ క్యాన్ మ్యాక్సిమం ద క్వాలిటీ అండ్ పొటెన్షియల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది సీ ఫుడ్స్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా సీ ఫుడ్స్ని క్యాచ్ చేయడము, హ్యాండ్లింగ్ చేయడము అండ్ స్టోరింగ్ సీ ఫుడ్స్ విత్ కేర్ క్యాన్ maximize the quality and potentially the value of seafoods. Okay, so thus making fishing operations more profitable and products more desirable by the buyers. Okay, so ikkada thus making fishing operations so more profitable and products more desirable by buyers. So buyers ki కొనే విధంగా ఈ ఫిషింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ GMP గైడ్లైన్స్లో GMP మీన్స్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్. సో గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో GMP గైడ్లైన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ హౌ టు మేక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్. సో హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రొడక్ట్స్. సో దెర్ ఆర్ ఎ series of general principles to be observed and followed scrupulously during manufacturing. So okay, so when a company is setting up its quality program and manufacturing process, many ways are available to fulfill GM's requirements. Okay, when the company is setting up its quality program and manufacturing process, many ways are available to fulfill GM requirements. Okay, so it is the responsibility of the company to determine the most effective and efficient quality process meeting the business and regulatory needs. Okay, so it is the responsibility of the company to determine the most effective and efficient quality of process meeting the business and regulatory needs. So what is the significance of guidelines of the good manufacturing practices? So catching, handling and storing of the seafoods with care can maximize the quality and potentially the value of seafoods. So thus making fishing operations more profitable and products more desirable to the buyers. So GMP guidelines are not prescriptive instructions on so how to manufacture product. Products ni ela manufacturing cheyali. There are a series of general principles to be observed and followed scrupulously during manufacturing. So these are the series of the maintenance of the general principles to be observed and followed scrupulously during manufacturing. Okay, so when a company is setting up its quality program and manufacturing process,
So many ways are available to fulfill GMP requirements. Okay, so it is the responsibility of the company to determine the most effective and efficient quality, so process meeting the business and regulatory needs. Okay, so all species of seafoods have specific requirements when it comes to handling and storage. So all species of the seafoods, so all type of fishes and crabs, snails, all ఆయిస్టర్స్ ఇలాంటి లోబ్స్టర్స్, సో ఇలాంటి టోటల్ సీ ఫుడ్స్ ఉన్నటువంటి ఆల్ స్పీసీస్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్, సో మెయిన్గా వాటిని క్యాచ్ చేయడం, హ్యాండ్లింగ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్, అలాగే స్టోరేజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ నెక్స్ట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్. సో దట్స్ ది GMP's గైడ్స్ ఫర్ యూజ్ బై ఫిషర్మెన్. సో ఫిషర్మెన్కి ఈ యొక్క గైడ్లైన్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట. సో అందువల్ల ఏమవుతుంది, ఫిషర్మెన్ ఏం చేస్తాడు, హ్యాండ్లింగ్ మెథడ్స్ని అలాగే స్టోరేజ్ మెథడ్స్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫర్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఆఫ్ ది క్యాచెస్. ఓకే, ఈ గైడ్ లైన్స్లో మెయిన్గా ఏంటి, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. సో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక బుక్ అనేది ప్రింట్ చేస్తారు అనమాట. సో క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు దాంట్లో. అందులో ఏంటి, మెయిన్గా హ్యాండ్లింగ్ చేసే మెథడ్స్ అండ్ స్టోరింగ్ ద క్యాచెస్. సో ఫిషెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అలాగే స్టోరేజ్ మెథడ్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి చేసేది ఈ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట. ఓకే, సో గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్లో సో క్యాచింగ్, handling and storing of the seafoods with care can maximize the quality and potentially the value of seafoods, so thus making fishing operations more preferable and products more desirable to buyers కి ప్రిఫరబుల్గా ఉన్న, డిజైరబుల్గా ఉన్నటువంటి ఫిషింగ్ ఆపరేషన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. అలాగే GMP గైడ్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యువర్ ప్రోడక్ట్. సో ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలనేసి. సో దెర్ ఆర్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ఫాలోడ్ స్క్రిప్చర్స్లీ డ్యూరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎ కంపెనీ is setting up its quality program and manufacturing processes, okay, ways are available to fulfill GMP requirements. So it is the responsibility of the company to determine the most effective and efficient quality process meeting the business and regulatory needs. Okay, all the species of seafoods have specific requirements when it comes to handling and storage. So handling and storage, this necessitated the development of good manufacturing practice. So GMP guidelines for use by fishermen. Okay, the guidelines offer clear informations on handling and storing the catches. So handling and storing the catches. So these are the good manufacturing practices law. Next to good manufacturing practices, there are the practices required in order to conform to the guidelines are recommended by agencies control the authorization and licensing of the manufacturing and sale of food and beverages. Okay, so these are the practices required in order to conform to the guidelines, so recommended by agencies controlling the authorizations and licensing of the manufacturing, so and sale of food and beverages. So beverages ni manufacturing చేయడానికి ప్లస్ లైసెన్స్ ఉండడానికి, అలాగే ఆథరైజేషన్స్ ఏజెన్సీస్ కంట్రోల్ చేయడానికి సో ఈ GMP గైడ్ లైన్స్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో అలాగే బెవరేజెస్, కాస్మెటిక్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాటిలో గైడ్ లైన్స్ ఎక్కువ వేస్తుంటారంటే సో సేల్ ఆఫ్ సీ ఫుడ్స్ అండ్ బెవరేజెస్, కాస్మెటిక్స్, ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్ and dietary supplements and medical devices. Okay, so these are the practices required in order to conform to the guidelines recommended by agencies controlling the authorizations and licensing of the manufacturing and sale of food, beverages, cosmetics,
pharmaceutical products and dietary supplements and medical devices. Okay, so these are the good manufacturing practices. So these guidelines provide minimum requirements that a manufacturer must meet to assure that their products are consistently high in quality. Okay, so these guidelines provide minimum requirements that a manufacturing must meet to assure that their products are constantly high in quality from batch to batch. Okay, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ని మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ప్రొవైడ్ ద మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి. అలాగే అష్యూర్ దట్ ద ప్రోడక్ట్స్ కన్సిడర్ హై క్వాలిటీ. సో ఈ కన్జ్యూమర్స్కి మనం మార్కెటింగ్ చేసేట టైంకి సో హై మస్ట్ బి అష్యూర్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది హై క్వాలిటీ టు ఫ్రమ్ బ్యాచ్ టు బ్యాచ్. ఒక బ్యాచ్ నుంచి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రికవర్ అయిపోయి ఆ హై క్వాలిటీని మనం రిక్వైర్మెంట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరగాలి అనమాట. ఓకే, for the use by the consumers. Okay, consumers ki quality ni మనం preferable చేయాలి. The rules that governs each industry may vary significantly. సో రూల్స్ అనేది కంపల్సరీగా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరగాలి. ఒక ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు సో ఈ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఈ గైడ్లైన్స్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, అలాగే గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీసెస్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటి, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో దీస్ గైడ్లైన్స్ ప్రొవైడ్ minimum requirements that a manufacturing must meet to assure that their product are constantly high in quality from batch to batch for the use by the consumers. So consumers ki maintain cheyali. The rules that govern each industries may vary significantly. Okay, the main purpose of GMP is always to prevent damage to the end user. The main purpose of GMP is always to prevent damage to the end user. So additional information from GMP ensures that the end product is free from contaminations. Okay, the main purpose of GMP is always prevent damage. So damage to the end user ki damage product ni ఇవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అలాగే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ జిఎంపీ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్స్. సో ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో ప్రోడక్ట్ అనేది కంటామినేట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. లేదు అంటే కంటామినేట్ అయినప్పుడు సో అలాంటి డ్యామేజెస్ ప్రోడక్ట్ని మనం కన్జ్యూమర్స్కి సేల్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ అక్కడికే స్టాప్ చేసుకోవాలి. So consistency of its capacity of the trained personally and the quality check of end product. Okay, consistently of its capacity of the trained personnel and the quality check of the end product. Mainly end product లో క్వాలిటీ చెక్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ కన్జ్యూమర్స్కి మనం సేల్ చేసుకోవాలి. సో జిఎంపీ ఈస్ టైపికలీ ఎన్ష్యూర్డ్ త్రూ ద ఎఫెక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ documentations of and manufacturing process, use of a quality management system. So GMP is a typically ensured through the effective manufacture. Effective గా ఉన్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ అలాగే డాక్యుమెంటేషన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో డాక్యుమెంటేషన్స్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ మెథడ్స్ అలాగే యూజ్ ఆఫ్ ఏ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ద డాక్యుమెంటేషన్స్లో ఈ జిఎంపీస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, so what is the main purpose of the GMP is always to prevent damage to the end user. Okay, so additional informations from GMP ensures that the end product is free from contaminant. Okay, consistency of its capacities of the trained personnel and the quality check and of end product. Okay, quality check చేసుకొని end product మెయింటైన్ చేయాలి. సో GMP is typically ensured through the effective manufacture
ఎఫెక్టివ్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేదానికి మెయింటైన్ చేస్తుంది జిఎంపీ గైడ్లైన్స్ అనేది. అలాగే డాక్యుమెంటేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ మెయింటైన్స్ ఆఫ్ ది జిఎంపీ సో ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, మెయిన్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. అలాగే యూజ్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. సో QMS అంటే క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ మెయింటైన్స్ ఆఫ్ ది GMP. ఓకే, ఆఫ్టర్ డీటెయిల్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్. సో హయ్యర్ లెవెల్స్లో డీటెయిల్గా ఏమేమి మెయింటైన్ చేస్తుందంటే, సో గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ GMP గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్. ఓకే, సో గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ GMP ఇస్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెస్టింగ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెస్టింగ్ చేస్తుంది, అలాగే క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్. మెయిన్గా quality assurance in order to ensure that a manufacturing product is safe for consumptions or use. Okay, so quality assurance in order to ensure that a manufactured product is safe for consumptions or use. Okay, so consumption cheskuni or use of the manufacturing products. Okay, many countries have legislated manufacturers follow GMC procedures and create their own GMP guidelines that corresponded with their legislation. Okay, many countries have legislated manufacturing follows by so GMP procedures. So ఈ GMP procedures ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ క్రియేట్ దేర్ ఓన్ GMP గైడ్లైన్స్. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, ఓన్ GMP గైడ్లైన్స్ని కరస్పాండ్ చేసుకుంటే సో విన్ దేర్ లెజిస్లేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళ రూల్స్ని ఇంకా కొంచెం ఎలాంగేషన్ చేసుకొని రూల్స్ని అయితే మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, good manufacturing practices for fish processing, catching, handling and storing seafoods so with care can maximize the quality and potentially the value of seafoods, thus making fishing operations more profitable and products more desirable to buyers. So GMP guidelines are not prescriptive instructions on how to manufacture products. So they are a series of general principles to be observed and followed scripturally during manufacturing. Okay, when a company is setting up its quality program and manufacturing processes, many ways are available to fulfill GMP requirements. Okay. So it is a responsibility of the company to determine the most effective and efficient quality process meeting to the business and regulatory needs. Okay, so after all species of seafoods have specific requirements when it comes to handling and storage. Okay, the necessity the development of good manufacturing practice like that GMP. So guides for use by fishermen. Okay, fishermen guide చేస్తుంది. The guidelines for clear information on handling and storing the catch the fish. Okay, so good manufacturing practices lo these are the practices required in order to conform to the guidelines recommended by agencies controlling the authorizations and licensing of the manufacturing and sale of seafood and beverages, cosmetics, pharmaceutical products, dietary supplements, and medical devices. Okay, so these are the manufacturing testing of the license maintain చేస్తుంటాయి. Okay, so these guidelines provide minimum requirements that a manufacturing firm must meet to assure that their product are consistently high in quality from batch to batch. So high in quality maintains of the GMP guidelines in the high to
high quality to batch, okay. So for the use by consumers, so consumers ki batch to batch maintain చేసేటప్పుడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ GMP guidelines ని మెయింటైన్ చేస్తారు. సో the rules that governs each industries may differ significantly. Okay. The main purpose of GMP is always to prevent damage to the end user. So additional information from GMP ensures so that the end product is free from contaminations. Okay. So consistency of its capacities of the trained personnel and the quality check of end product. GMP is typically ensured through the effective manufacture, documentations of manufacturing process, use of a quality management system. Okay, so quality management system alage manufacturing process ni maintain cheyali documentations రూపంలో. So after that, guidelines of the GMP guidance for manufacturing after the testing and quality assurance in order to ensure that a manufactured product is safe for consumptions or use. Many countries have legislated manufacturers follows the GMP procedures and create their own GMP guidelines that corresponded with their legislations. Okay, so after that, basic principles of GMP. What type of principles is maintenance of the basic principles of the GMP industries and manufacturing? It's a type of principles ni a good manufacturing practices maintain chestunayi ante must maintain a clean and hygienic manufacturing area. So in GMP principles lo main ga first the must and should maintain a clean and hygienic manufacturing area. So clean ga ఉన్నటువంటి అలాగే hygienic manufacturing area ni maintain చేయాలి. After that, must maintain of the controlled environmental conditions in order to prevent cross contaminations from adulterants and allergens, rendering the product unsafe for human consumptions or use. Okay, must and should go the maintenance of the controlled environmental conditions ni in order to prevent the cross contaminations from adulterants and allergens, rendering the product unsafe for human consumptions or use. So human consumptions ni or use of the unsafe methods ni use చేయకుండా safe methods ni use చేయాలి. Okay. Next, must clearly define and validate the control process. So must clearly define and validate the control processes. Must clearly define and validate the control processes. After that, periodically evaluate the manufacturing process. So periodically evaluate the manufacturing processes. So manufacturing process ni oka periodic table lo evaluate cheyadam anedi jaragali. So must get the validations from the regulatory authorities on their consistency and utility. So must get the validations from the regulatory authority on their consistency and utility. So must ga మనం validations from the regulatory authority on their consistency and utility. After project, the instructions and procedures clearly using understandable language and known documentation practices. Okay, so project the instructions and procedures clearly using the understandable language. అంటే ఏదంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మనం డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్, either local language, either
all know andarki English available ఉంది కాబట్టి English. So these are documentation of understandable languages and known the documentation practices. After appointed only trained operators, okay, fish processing unit లో మనం అపాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు సో ట్రైన్డ్ ఆపరేటర్స్ని అపాయింట్ చేసుకో టు క్యారీ అవుట్ దేర్ వర్క్ బిసైడ్స్ డాక్యుమెంటేషన్ ద ప్రొసీజర్స్. ఆపరేటర్స్ టు క్యారీ అవుట్ దేర్ వర్క్ బిసైడ్స్ డాక్యుమెంటేటింగ్ ద ప్రొసీజర్స్, ఓకే, ప్రొసీజర్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో అలాగే must maintain the records both the written and electronic forms. So maintenance of the record both written and electronic forms, అంటే బై హ్యాండ్తో రిటర్న్ చేయాలి, అలాగే ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్ సిస్టంలో కానీ డివైజెస్లో మనం సేవ్ చేసుకోవడం అనేది మెయింటైన్ చేయాలి రికార్డ్స్ అనేది, ఓకే. Okay. Next, must exhibit a declaration stating about the procedures, manufacturing processes, quality checks, and suitability of the end product for use by the end users. Okay. Must exhibit a declaration stating about the procedures, manufacturing process, quality checks, and sustainability of the end products for use by the end users, okay. After, must record the deviations from which need investigations and documentations. So must records are maintains the deviations and which need investigations and documentation, okay. So maintain the records having the detail of history. Maintain the records having the detail of history, batch and date of manufacturing. So ఇక్కడ మెయిన్గా batch and date of manufacture and distribution in compressible and accessible form, okay. Batch and date of manufacture and distributions in comprehensible and accessible form, okay. And next, see that the distributions of products must minimize any risk to their quality, okay. See that the distribution of product must minimize any risk to their quality. క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోడక్ట్లో రిస్క్ని ఫేస్ చేయాలన్నమాట. సో హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్ ఫర్ రీకాలింగ్ ఎనీ బ్యాచ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆర్ సప్లై. సో హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్ ఫర్ రీకాలింగ్ ఎనీ బ్యాచ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆర్ సప్లై. సో ఎగ్జామిన్ ద complaints about marketed products, okay. Examine the complaints about marketed products. Examine the have a system for recalling any batch from a sale and supply. So examine the complaints. ఏమైనా complaints ఉన్నప్పుడు సో about the marketed products, మార్కెట్ చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్స్కి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు సో దాన్ని కూడా మనం ఎగ్జామిన్ చేయాలన్నమాట, ఓకే. GMP వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. The causes of quality defects must be investigated, okay. The causes of quality defects must be investigated. So must take appropriate measures with respect to the defective products and to prevent recurrence, okay. The causes of quality defects so must be investigated, must take appropriate measures with respect to the defective products and to prevent recurrences, okay.
So, good manufacturing practices are recommended with the goal of safeguarding the health of consumers and patients as well as producing quality products. Okay, so good manufacturing practices are recommended with the goal of safeguarding the health of consumers and patients as well as producing quality products. Okay, so these are the principles of the maintenance of the GMP. So what is the must maintain a clean and hygienic manufacturing area, must maintain controlled environmental conditions in order to prevent cross contaminations and from adulterants and allergens, rendering the product unsafe for human consumptions or use. So must clearly define and validate the control processes. Periodically evaluate the manufacturing processes. So must get the validations from the regulatory authority on their consistency and utility. So project the instructions and processes clearly using understandable language and no documentation practices. So appoint only trained operators to carry out their work besides documenting the procedures. So must maintain the records both in written and electronic forms. So must exhibit their declarations stating about the procedures, manufacturing processes, quality checks and suitability of the end products for use by the end users. So must record the deviations which need investigations and documentations. Okay. So maintain the records having a detail of history, batch and date of manufacture and distributions in compressible and accessible form. Okay. So see that the distributions of product must minimize any risk to their quality, have a system for recalling any batch from sale or supply. So examine the complaints about marketed products. The causes of quality defects must be investigated. Okay, so must take appropriate measures with respect to the defective products and to prevent recurrence. Okay, so after good manufacturing practices are recommended with the goal of safeguarding the health of consumers and patients as well as producing quality products. Okay. Okay, so next వేరే టోటల్గా మీకు GMP గైడ్లైన్స్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ GMPs. So GMPs prescribed for manufacturing industries. What is the significance of guidelines issued under the good manufacturing practices issued for the manufacturing units? What is the significance of guidelines issued under the good manufacturing practices issued for the manufacturing units? What is the guidelines? These are the GMPs guidelines of the catching and handling of the storing of the seafoods, the maintenance of the preferable and products of the GMP guidelines, manufacturing of the GMP requirements, so business and regulatory needs, all species of the seafoods, specific requirements when it's good manufacturing practices, the maintenance of the handling and storage of the seafoods. Okay, fishermen's guidelines passage. So after seafoods manufacturing maintenance చేస్తుంది. Manufacturing practices లో sale of the seafood and beverages, cosmetics, pharmaceutical
products, so dietary supplements and medical devices, to the guidelines of the agents of the authorizations and licensing of the maintenance of the GMP. So GMP is the additional information from the GMP ensures that the end product is free from contamination, consistency of its capacities of the trained personnel, the quality check of the product of the end consumers of the same. So consumers కి సేల్ చేసే టైంలో GMP is the guidelines is the maintained, must ensure గా maintain చేయాలి. So these are the basic principles of the GMPs. So basic principles of the GMPs. Okay.